Everybody say, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough, to say thank you. Say, Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, you're my everything. Say, I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. Uya matinyina. Uya matinyina. Uya matinyina. Oh, uya matinyina. Yeah, so uya. Uya matinyina. Uya matinyina. Yeah. Uya matinyina. Oh, uya matinyina. Say, I call you Jireh, say. I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Are we live? Good morning, good afternoon, and good evening, depending on your location. And then so me ma ankra bia akwaba eba yedwumedie so every Friday bia yedi ahopipre ni ahokeka ede bremo ewo BWF solicitors for any manyeti no. And then so adom nenti yedi aba megidi se baby biara wo ho ye na se ho ye dia ene mesre we ni di mbomodia na frɛ odofo bi frɛ adamfo bi frɛ wonua bi frɛ busuani bi sɛ emre na so sɛ eba be kamera nsɛm ye be di mra na aremra nioma ekɔ migration ho nsɛm nioma abesina atwam ɛwɔ litigations and mitigations anaasɛ mpo Ghanaian law anaasɛ family law no ene no na ye ba be ka ho asɛm nti megidi sɛ wo ba be ka me ho die ebeye nhyira ede ama ye nyina bomodia tutumreka frɛfrɛ nkrɔfo na omombra ɛna nso ɛyɛ me nigye ɛyɛ me de sɛ yɛde sɛ adwumadie yi ɛba ma kwan na mmom yenim sɛ ansa na ɛbɛyɛ successful no ti sɛ wahyɛ ama obi wafrɛ obi abɛka yɛn ho na yakɔ yenim afei yɛ wobɛhwɛ yɛn so a wobɛtumi ahwɛ wɔ BWF solicitors Facebook so wobɛtumi tie yɛ BW radio so abawa radio nso ɛfa yɛn na ne keka ho wɔ YouTube yɛwɔ Twitter yɛwɔ TikTok Instagram bebia ubetumi enya BWF solicitors for omo fit nyina omode to ho na won so wenya ho emfaso media ni manyeti na megede se ya sha asie de ye bewie ni yie na ubenya wo chefa ewom me twa me ho sima me ba ya me de me resource person a mene ni be sha asie mene ni be di dwuma ne topic beautiful topic. I believe you definitely have your share with the benefit and into the bomodia na kaye ho enko ba bia twa me ba sisia. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specializing in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specializing in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution,
family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884. Yo, ayɔhwɛfoɔ ne adɔfoɔ yɛda mo ase sɛ moatwɛn na yɛakɔ asan aba. Na ɛnɛ anigyesɛm yɛnim sɛ abere biara ɛyɛ ana nneɛma ɛresesa ɛba mmara mu a nneɛma ɛtaa sesa, home office ɛsesa nneɛma ɛna parliament ɛsan sesa nneɛma. Afei nso no wobɛtie news the whole week no wɔn sɛ things keep changing ɛna afei things wobɛka sɛ updating as well. Enti no ɛyɛ ana yɛdi kan ba sɛ a yɛpɛ sɛ nso yɛbɔ amanfoɔ kɔkɔ sɛ biribi a asesa wɔ wiem mu anaasɛ nneɛma a home office foɔ aka anaasɛ even parliament anaa biribi a UK abɔnten ha nsesɛm bi a ɛreba anaa ɛnam kwan so no tɔde bi a na yɛde abrɛ mu. Enti no ɛnɛ nso mɛbisa me resource person mɛdi kan ama ɔde nkyea de ama mo nyinaa na etiefoɔ na ahwɛfoɔ na owie a mahwɛ sɛ update bi wɔ system no mu a ansa na kakra mewɔ nso mede aka ho na afei na yɛdwumadie a yɛyɛ main topic no na yɛabɛyi ne ho edi na yɛdi ho nkɔmmɔ. Enti no ɛnkɔ baabi a mesrɛ sɛ bɔ mmɔden ahyɛ. I just want to see you sharing the program. Go to your WhatsApp groups ɛwɔ so no o linki wofa link na wode ama obiara sɛdeɛ ɛbɛyɛ a dodoɔ na benya ɛho mfasoɔ na yɛahwɛ last week I couldn't make it ɛyɛ ana mode akyɛ yɛn tɔ bi ana nneɛma abɛfafa yɛ akwan mu. Enti no good morning medikan ama me lawyer papa bi Akwaba na ɔno nso mfa nkyia kɛseɛ nneɛma ohwam ɛma etiefoɔ ne ahwɛfoɔ na afei deɛ yɛde update no asɔ so. Lawyer Eunice, good morning. Good morning, my team. Passion, what to say? Adom nko a me ho yɛ paa. Pakyɛ wo nso ho te sɛn? Nyame adom. Yɛda nyame ase sɛ ɛnnɛ da yi wabɛka yɛn nsa. Yes. You're looking very good. Yɛda nyame Oh, ase. thank you. Ɛtɔ de biara na atamfo no pɛ sɛ ohun sɛ ɔno nso wɔ hɔ, but de biara yɛdi ne so nkonim. Nti no you are welcome to the program and thank you for joining us as well. Nti no mɛma ho kwanya na wode nkyia ne ama etiefoɔ ne ahwɛfoɔ na afei yɛntoa nkɔmmɔdeɛ no so. Pacho, Mami nkyia etiefoɔ ne ahwɛfoɔ a mohwɛ yɛn on BWF TV so anaasɛ Facebook so anaasɛ YouTube so yɛda mo nyinaa ase sɛ ɛnnɛ da yi mo abɛka yɛn nsa. I'm hoping sɛ mo nyinaa mo ho yɛ. And then dear senya dwumadie no I hope say we will all be able to learn something from it. And so senya man yɛ tea ka yɛ no sɛ yɛtumi share na yɛtumi de kɔ na at least obi esua biribi efiri mu. In terms of updates every week bia yɛnim sɛ when it comes to nneɛma a ɛwɔ mbrɛ mu anaasɛ nneɛma a ɛyɛ sesa no na at least etiefoɔ ehu biribi so na
ɔmo etumi aka ɔmo knowledge bank no ho. In terms of updates, not much has changed really. But say applications, ho nsɛm most of the time, say when it comes to applications, most people would rather no say ebia me application na me ye ebe taking me 6 months and I say ebe taking me 1 year and I say ebe taking me 3 months. And see once there is that certainty in terms of time ebe take application no in after the submission no, then it means say they know say okay my expectation is because my application no around that time we no say me to me decision wom. But say amba ne saa, then what next? Most of the time, nkurɔfoɔ ɛyɛ application na ɔmo nsa anka decision no by the time yɛbɛka sɛ sɛ ɔmo nsa ka decision na then it means sɛ sɛ yɛtumi contact home office for no na yɛtumi hwɛ deɛ nti ɔmo decision no still na ɔmo nsa nkaeɛ. And most of the time, we know that when it comes to home office for no, the best way to do it is through a pap or complaint. Into say, what make a decision now, nim say, what decision now I'm making no. I mean, what the application now I'm making no. Time no up home, a 6 months no more can say a standard period of time into time napa ho but wopɛ sɛ wohu deɛ ɛkɔ then it means say so to me make it complaints to the home office decision making body no. Usually they have a complaints email anaasɛ wobɛtumi amake complaints on ɔmo website no so. With the web form ne deɛ ɔmo say usually no so to me make complaints no within 3 months of the um situation occurring. Nti sɛ 3 months na pa ho deɛ then it is better sɛ wobɛyɛ email complaints rather than sɛ woyɛ complaints on their web form. Nti you can make complaints about anything, not just say wo nsa nkaa decision. Ebia woatua sika wo nsa nkaa sika no anaasɛ when it comes to documentations na you request for no ebia wode ma ɔmo say wamfa mma ɔmo. So you can make complaints to do with the processing of your application anaasɛ home office nimpa bi ɛfrɛ wo anaasɛ biribi saa deɛ and they were rude to you or they didn't ask for certain things that were necessary and maybe you have a recording there, you can also make a complaint about a non-so. So you can make a complaint about anything to do with the processing of your application and answer the conduct of nimpa na or your home office nimpa or wafre about your application now oh you know in no so sa non so oh yeah complaint so to me evidence I would back email complaints now oh you know anaasɛ woyɛ pap cramp no ɛsɛ wotumi address to the litigation presenting officer na at least ɔmo nso ɔmo ho deɛ nti a wopɛ sɛ woyɛ saa complaint anaasɛ wode judicial review ɛba. Into most of the time no, if you haven't heard from the complaints decision, I mean, and not complaints departments there, then we would say it's best to make a PAP, which is pre-action protocol letter. Say, open say, who say we ninja the fact that decision now almost some within 6 months, no, still na end by because ɔmo was a reasonable time but still na ɛmbaeɛ nti say ni say ɛna o expect it but because amba ne saa no nti woyɛ o complaint anaasɛ wo ma ɔmo ayɛ aware sɛ wobɛtumi ɛde judicial review atom because of the fact sɛ ɔmo make a decision as yet. Nti this is one area that I think say most people may have issue when it comes to decisions that Omonsan. And I know that there's also MPs and Kofa Omu and Sanka decision on way to me and making complaints. Usually with MPs, Omo to me call home office for no direct and make their complaints.
Nti say still now I won't say free from papa na say won't say free from complaints now, then obviously the next step will be to go to your MP na MP no so entry na at least omo ehu their airco. It's in terms of complaints ne there, I think say most of the time say unni email anaasɛ yɛnka ne sɛ wonni technology wonnim so much so there, then I would say sɛ kohu obi a wobɛtumi aboa wo to help you in terms of making that complaint. Sɛ wɔ lawyer nsɛm dedadeɛ a ɛndeɛ at least wonim sɛ lawyer no ɛbɛtumi ayɛ saa nneɛma no ama wo. But ɛni lawyer nsɛm deɛ a ɛndeɛ patwɛ kohu obi a wobɛtumi aboa wo na at least yɛtumi ayɛ saa complaints no ama wo na at least nsa ɛnka decision na wɔrehwehwɛ no. And just secondly, in terms of your e-visa, nkurɔfoɔ bebree still a wɔn nte sɛ sɛ woyɛ e-visa bi nti sɛ wowɔ asetena wɔ kurom ha, whether leave to remain o indefinite leave to remain, sɛ ɛnyɛ EU settlement scheme pre-settled anaasɛ settled status a obi biara ɛyɛ sɛ ɔmoyɛ biribi a yɛfrɛ no e-visa. It is about registering onto the UKVI account. UKVI is standing for UK Visas and Immigration. Nti ɛsɛ wo register to the UKVI account. Na at least wo register to the UKVI account a ɔmo bɛ link wo e-visa to your account. Na wotu kwan anaasɛ wohwehwɛ adwuma anaasɛ biribi saa a nkurɔfoɔ bɛtumi view wo status. Nti with EU nationals anaasɛ EU ebusuafoɔ no, they are able to view omo status, immigration status no online. Usually wohwɛ wo immigration status online a wobɛhu photograph and then biribi a ɛkyerɛ sɛ ebi a wowɔ leave to remain up to a certain date. EU for no deɛ ɔmo wɔ saa adeɛ no deda. Ɛyɛ non EU for no na ɔmo ni saa adeɛ. Nti sɛ wowɔ leave to remain anaasɛ settled status anaasɛ wowɔ asetena a ɛyɛ indefinite leave to remain, patwɔ bebree ɛyɛ sɛ mutumi yɛ saa e-visa no. Nti almost a deadline no for biometric cards 31st December 2024. Nti by 31st December 2024 no, na saa biometric cards na yɛ use nyinaa no, ɔmo agyae use. Nti 1st of January 2025, wontumi yɛ wo e-visa a ɛnde ɛbɛhaw paa. Edwumayɛfoɔ no bɛtumi ahaw. Wotu kwan nso a ɛbɛtumi ahaw. Nti make sure sɛ woetumi ayɛ saa e-visa wei a da biara yɛbɔ ho dawuro na wo ho atɔ wo bɔkɔbɔkɔbɔkɔ. Nti mɛgya wɔ ha na mede amra. Sa Yeso ya na wo ho atɔ wo bɔkɔ. Lawyer Eunice yɛbɛda ase. Yi visa say ya o. Yɛbɛka ne nkakra. Wobɛhu a na mmerɛ no abɛtwa mu kɔ nso na still a obi ɛnteeɛ, obi nyɛ ne deɛ. Ɛnti no yɛda ho a ɛbɔ ho dawuro. Mesrɛ mo sɛ wo a wotie yɛ wowɔ ha na wotie yɛ a wo so wofa yɛ w'asɛdeɛ sɛ at least wo nkukuom baabi a wowɔ wo cycle mu adamfofoɔ mu wo nuanom mu wobɛbɔ mo kɔkɔ sɛ moayɛ yi visa na ehia wonyɛ yɛ a yɛ woyɛ nso na woyɛ yi uni a you have to link your UKVI account no with your e-visa. It's very simple. Tore bia woyɛ a ɛbɛma wo merry-go-round saa nso wobɛhu a na atɔ mu de ama wo. Enti mom yɛmbɔ ho dawuro na yɛnyɛ. Lawyer Eunice tam a wokasa no saa email asɛm yi a wokae ɛha adwene o. Yeah. Because up to now, yɛnim sɛ I mean 99% use smartphones, right? And a smartphone biara nso no, you need an email to, I mean, get into Yeah. start into settings, Yeah. Enti Yeah. dodoɔ na wɔ email, but na mistakes ebi mu yɛ no ebi mu use emails be just to get into the phone. Now afei email password ne ade koraa no, it's not their business. Ɔmo nyɛ so in fact ebi mu koraa email no ɔmo ha ɔmo ɛnyɛ ɔmo adadwen so ohun adeɛ no. Yeah. Enti home office sɛnea adeɛ yi kɔ yi a kyenkyena a ɔsɛ yɛbɔ mmɔden a yɛyɛ na yɛhu no
So wonye ye na wonnim those things is there any way you beka say adena one mbia to say complain ya ade a wo can say if you want to log a complaint definitely you need your email near the ade no sɛ Yeah. wowɔ information bi ne nyinaa yɛ sɛ ne kɔ email anaa mmerɛ mpo a na woyɛ wo setup anaa wo file into home office na woause email bi ba sisi a wonkae email no wo nso a credentials a wobɛuse just even to get access to the email no wonhu ebi wɔ hɔ a yɛse backup email bi to sɛ wei wonhu wei password a kyerɛ sɛ nea wobɛhu a sɛ saa email no retrieving no ayɛ dead end. And also, oh, you'll be sad. Then I'll bet to me. You don't need to answer this, but be hard. So, dear, no, be hard. Yeah. And you know, it's like yembo de na do na no who say is really important. I mean, basic essential email bia. Or say wunya now remember the email and the password for it because Mm, this year I coin to EV say your email and your telephone number. That's it. yeah. Baby, to access anything online, first in your email and also telephone and send our date of birth to Krampoaba. So on for telephone number and email no me anyway. Any juma you can enter your email you can say date of birth Yeah. unless wait me the for first instant no the email no and now telephone number access a different platform before they will even request your date of birth to verify say wo osimesi na na enti bibi a ehia pa lioness medase wo ho na afi de mmere ne kɔ no yemfa yen topic no a ene ye wo no yemfa ntudwa ene yekɔfare ba ya wei ne ye de aba say metumi a register meba sɛ ɔbɛyɛ British ni abra me no yama me indefinite leave to remain in the UK na kyerɛ sɛ me no menyɛ British ni mbia me kura me ne ti nso ɔnyɛ British ni nanso maware mawo akwalaa no akwalaa deɛ mawo no wɔ ha nti obi bɛ sɛ mawo no wɔ kurom ha deɛ ɔsɛ ɔtumi yɛ British ni nanso no ɛbɛgyina nea mimi kita baabi a megyina bea wɔ nea me wom ɛno na ɛbɛtumi ama me ba no ho kwan sɛ ɔmbɛyɛ British ni na yɛwɔ ɛyɛ na yɛwɔ differences wɔ obi wɔ hɔ a wawo akwadaa no alright nso no ɔntumi bɛyɛ British ni obi nso ɔwo na ɛnɛ no ɔwo na Ghana ni ɔwo na kpɛn na wakɔ yɛ British passport ama no ɛne yɛbɛhwɛ differences ɛwɔ mu ne yɛahwɛ kwan a ɛnam so a ebi te saa na ebi nso nte saa na mmom me main topic ne sɛ ayɛmbia can I register my child to be a British and to be British after I have been granted indefinite leave to remain in the UK. Na kyerɛ sɛ me wo me ba no sɛ menti aseɛ me wo no na menya indefinite. Me wo ba menya indefinite. Sisi a ma benya indefinite. Akra no nso me wo ne ha. Ana mpo akra no me ne baayɛ na ɔbɛka me ho. Yɛnhwɛ ne mmienu nyinaa. Lawyer Eunice Wadaroma. Can I register my child to be British after I have been granted indefinite leave to remain in the UK? Ɛyɛ possible anaasɛ ɛnyɛ possible? Ɛne yɛnhyɛ aseɛ na yɛhu biribi a ɔsɛ yɛyɛ na yɛmfa. Wadaroma. No, correct. And see, in terms of your question, and the year visa, no, can I register my child to be British after obtaining or being granted indefinite leave? No, correct. And see, yes, you can register your child to be British, and say my see kind no, ebia wa ba no ha, na ebia. That time no cramp no only assets na only over na only assets na wobɛnya asetena later on afei deɛ woabɛnya wɔ afebɔɔ wopɛ sɛ at least wo nsa ka British citizenship ama for that child in terms of ebi a obi a wabɔ ne ba ɛwɔ fie which is Ghana na ebi a for one reason or the other ɔno nso saa abɛnya asetena otumi akɔfa akwadaa no abɛka ne ho ɛwɔ kurom ha sisi adeɛ nyame ayɛ n'adom ne nsa aka afebɔɔ no ɛna wayɛ ebi nso ama ne ba no or it could be that akwadaa no yɛbɛwo no wɔ kurom ha and
the situation is such that na ɔmaame anaasɛ ɔpapa anim sɛnea ɔmbɛtumi anya asetena nso wɔ UK kurom ha. Ɔmo atena ha akyɛ kakra. Later ɛna ɔmo bɛhuu sɛ, oh okay, sɛ ebia me ba no mewɔ no wɔ kurom ha a odi 10 a obetumi nso anya asetena wɔ kurom ha in terms of ne British citizenship. Nti metumi register akwadaa wei as a British citizen sɛ odi 10 a. Nti ɛno nso saa no nso wɔ hɔ. Nti all these scenarios are scenarios that we are going to be looking into in our discussion. Nti first of all, sɛ yɛhwɛ yɛ British Nationality Act of 1981 a, ɛno na ɛkyerɛ nkurɔfoɔ a wɔbɛtumi aregister anaasɛ wɔbɛtumi anaturalize as British citizens wɔ kurom ha. Because after 1983 January no, sɛ yɛwɔ kurom ha koraa mpo no a, ɛnyɛ automatic sɛ wobɛba abɛyɛ British citizen. Nti yɛnim sɛ because ebia nipa korɔ no yawo no wɔ kurom ha, ebia yɛsan de no kɔ fie ɛna ɔmo san de no aba. Nti obi saa no koraa mpo no, dɛn na ɔbɛtumi ayɛ afa ne nkrataa ho and all of that. But sɛ yɛhwɛ titiri section 1 of your British Nationality Act na akwadaa biara a yawo no wɔ kurom ha, sɛ if you can show sɛ wo maame anaasɛ wo papa a yɛwoo no yɛka sɛ of course akwadaa no yawo no wɔ kurom ha, ne maame ne ne papa nso te kurom ha, ɛna ɔmo ɛkyerɛ sɛ because yawo akwadaa wei wɔ kurom ha, yɛn nso yɛn nsa aka yɛafebɔɔ no anaasɛ settlement. Nti because yɛn nsa ka afebɔɔ no nso, yɛpɛ sɛ yɛregister akwadaa wei as a British citizen. Ɛno no ɛwɔ yɛ section 1(3) of your British Nationality Act. Sɛ yɛhwɛ yɛ ba a ebia na ne maame ne ne papa anim sɛ ɔmo betumi ayɛ biribi ama akwadaa no, afei de akwadaa no adi 10. Nti akwadaa no nso ne maame ne ne papa ehu sɛ wadi 10 yi deɛ yɛbɛtumi ayɛ biribi ama no. Nti ɛno nso saa no nso wobɛtumi ayɛ registration for British Nationality Act under the British Nationality Act ama saa akwadaa wei. And then they have akwadaa a ebia yɛanwo no wɔ kurom ha. Nti sɛ akwadaa no afei na ne maame anaasɛ ne papa ɛde no aba UK kurom ha, nti time na akwadaa no baeɛ no, still na ɔyɛ under the age of 18. Akwadaa no ne maame asetena anaasɛ ne papa asetena no, ɛnoa bi ɛna ɔwɔ. At the moment no, akwadaa no ɛbɛdi 18, onya duru 18 no, but akwadaa no ne maame ne ne papa no afei na ɔmo anya asetena. Anaa koraa mpo sɛ akwadaa no yɛnka ne sɛ ne maame ne ne papa ɔmo de ne baa hanom over 15 years ago. Ɔmaame ne ɔpapa no ɔmo nsa nka afebɔɔ no, but ɔbɛdi 18, but ɔmpɛ sɛ 18 no ɛbɛba abɛto no. Nti sɛ watena kurom ha over 15 years na ɔpɛ sɛ ɔyɛ nkrataa, dɛn ɛna ɔbɛtumi ayɛ? Most of the time, under your section 3(1) of your British Nationality Act, ɛsɛ sɛ akwadaa no, which is akwadaa a wadi under 18, sɛ whilst a ɔda so ɛyɛ akwadaa na ɔpɛ sɛ ɔregister as a British citizen, Secretary of State anaasɛ yɛ Home Secretary no, sɛ ɔdwen sɛ ɛfata a, then ɔbɛtumi aregister akwadaa wei as British. Ɛna Home Office foɔ no nso, because it is discretionary, ɔmo ankasa de ɔmo guidance ato hɔ as to nneɛma a ɔmo bɛhwɛ in terms of saa akwadaa no a yɛanwo no wɔ kurom ha. Anaa koraa mpo sɛ yɛwɔ no wɔ kurom ha a, ebia na n'awofo anim sɛ ɛyɛ sɛ ɔmoyɛ registration ma no. Nti at least sɛ akwadaa no di 10 koraa mpo no a, ɔmo bɛtumi aregister no under yɛ section 1(4) sɛ nyame kaeɛ no. Nti section 3(1) no, ɛho
policies anaasɛ guidance anaasɛ criteria no yɛbɛhwɛ mu ahwɛ deɛ ɔmo ka afa akwadaa a yɛanwo no wɔ kurom ha a ɔpɛ sɛ yɛregister no as a British citizen. Most of the time no, sɛ yɛkɔfa akwadaa no ba UK kurom ha a, it means sɛ akwadaa no awofoɔ wɔ asetena nti na yɛde no reba. Nti sɛ awofoɔ no wɔ asetena a, then na wɔbɛtumi ayɛ afa ho. Nti scenario one, ebia akwadaa no ne ne maame anaasɛ ne papa no, wɔanya afebɔɔ no. Nti akwadaa no ɛreyɛ British registration. Ne maame anaasɛ ne papa nso ɛreyɛ saa same British registration no bi. Nti saa na ɛteɛ deɛ a, then they expect sɛ akwadaa no ne ne maame wɔbɛtumi akyerɛ sɛ wɔreyɛ registration no abom. Anaasɛ ɛyɛ awofoɔ mmienu no na wɔde akwadaa no baeɛ a, they expect sɛ awofoɔ no mmienu no will be able to do the application with akwadaa no. Anaasɛ awofoɔ no ebia baako anya ne British citizenship ɛna baako at least afei na ɔrebɛyɛ. Anaasɛ baako anya ne settled status ɛna baako nso ɛrebɛyɛ ne British citizenship no with akwadaa no. Nti ɛno no saa no, na ɔmo ɛrehwɛ sɛ because ɔmo mmienu no ɛrebɛyɛ application nti, yɛnhwɛ sɛ akwadaa yi because ɔwadi ebia 17 ɛna n'awofo no nso ɔmo nsa aka afebɔɔ no ɛna baako nso ɛrebɛyɛ British nationality application no with akwadaa no, ɛndeɛ yɛmfa mma akwadaa no because akwadaa no nso atena ha more than 2 years. Nti yɛntumi ɛnyɛ registration no ɛmma akwadaa no because ne maame anaasɛ ne papa a ɔne no reyɛ no, ɔmo nsa ɛbɛka asetena no. Anaasɛ ebia akwadaa no, ne maame ne ne papa no, ɔmo nsa nhyɛ daa ɛnka sɛ ɔmo reyɛ British citizenship no, nti ebia aba ne sɛ ɔmo nsa aka afebɔɔ no, but life in the UK test sɛnea nkurɔfoɔ suro no, ɔmo ntumi nyɛɛ ɛno no, anaasɛ because of one or two reasons ne nti, ɔmo ntumi ɛnka sɛ ɔmo bɛyɛ saa British citizenship application. Nti ebia akwadaa no because n'awofoɔ no ɔmo nyɛ ready no nti ɔpɛ sɛ ɔno ankasa ɛyɛ application no for citizenship no under section 3(1). Ɛno nso saa no nso ɔmo ka sɛ akwadaa no bɛtumi akyerɛ sɛ watena UK kurom ha lawfully for at least 5 years. Ɛna sɛ watumi akyerɛ sɛ ne indefinite na ne nsa aka no, ɔnya no at least 12 months before a ɔbɛyɛ saa registration application wei di a, ɛndeɛ yɛbɛhwɛ na yɛtumi ehu sɛ saa akwadaa wei yɛbɛtumi ama no saa citizenship wei anaa. Sɛ wadi more than 10 years a, especially because kurom ha your criminal responsibility is from the age of 10 nti ɛyɛ sɛ ɔmo tumi hwɛ from the age of 10 whether akwadaa wei he has been of good character. Nti ɛno nso ɛbɛka ho. If both parents consent sɛ yɛba no yɛn nsa aka yɛ afebɔɔ, yɛ indefinite leave to remain, but yɛnhyɛ daa ɛmpɛ sɛ yɛyɛ yɛ naturalization, but yɛpɛ sɛ akwadaa no ɛyɛ ɔno no deɛ, ɔndii 18 afei na ɔbɛdi 18 and watena UK kurom ha lawfully for the past 5 years. Ne nsa nso aka settlement no ansa na ɔbɛyɛ application wei. Nti patwɔ mo ntumi ɛnhwɛ ne application na momfa mma no. Ɛno nso saa ɛyɛ biribi a ɔmo bɛtumi ahwɛ mu aka sɛ okay because of sɛ ne parents no nya afebɔɔ no na ɔno nso etumi akyerɛ sɛ ɔyɛ person of good character, ɔnya ndii 18 no deɛ, ɛndeɛ yɛbɛtumi ahwɛ ne leave na ɔde atena kurom ha na yɛde ama no. Anaasɛ ɛbɛtumi aba ne sɛ saa akwadaa no a yɛwɔ no wɔ fie no, waba kurom ha n'awofoɔ no ɛnyɛ adeɛ a ɔmo nsa aka afebɔɔ no, nti ɔmo nsa nka indefinite leave to remain no, afei deɛ akwadaa no ohu sɛ time no kwaa na ɛkɔ ɛna n'awofoɔ no nso indefinite no sisi a on the family route no ɛyɛ sɛ wotumi yɛ life in the UK ɛne English test.
ebi ọmụ apase English test ọmụ ntumi mpase life in the UK nti sisi akọba ne sɛ awofoɔ mmienu no anaasɛ awofoɔ baako no because ne nsa ntumi nka indefinite no nti akwadaa no one reason or the other no ɔno nso ne nsa ntumi nka indefinite no nso but time no ɛrekɔ and yɛn nyinaa yɛnim sɛ woduru certain stage na wopɛ sɛ wokɔ university a wohia student loan nti ɛno nso ɛrebɛyɛ asɛm nti in terms of ɛno nso most of the time they will look at how long a saa akwadaa no atena UK kurom ha. And they are saying sɛ akwadaa no bɛtumi akyerɛ sɛ watena UK kurom ha for at least 10 years or more. Ɛna sisi a ne nsa aka asetena but there's no way a ɔbɛtumi akyerɛ sɛ ne nsa aka afebɔ anaasɛ ne parents ɔmo nsa aka afebɔ no. Ɛndeɛ ɔmo bɛhwɛ ɛno nso ahwɛ time a saa akwadaa wei ɛde atena kurom ha because to ɔmo no length of residence no important. Say under section 14 akwadaa no bɛtumi akyerɛ sɛ watena UK kurom ha 10 years na ɔmo bɛtumi register no straight away for British nationality without any asetena biara. Ɛndeɛ akwadaa a wanya asetena but ne nsa nka afebɔɔ no nso ɛyɛ sɛ ɔmo tumi hwɛ sɛnea ɔmo nso ɛbɛtumi ama no saa British citizenship. Nti sɛ ebi awofoɔ no ɔmo nsa nka afebɔɔ no na akwadaa no nso ne nsa nka afebɔɔ no but obetumi akyerɛ sɛ watena UK kurom ha for at least 10 years or more then they will look at circumstances na akwadaa no wɔ mu na ɔmo etumi register saa akwadaa no as a British citizen nti ɛno nso ɛwɔ hɔ. And it's important to know that when it comes to those applications, no, it is a case by case basis because almost share na asetena na ɔwɔ wɔ ha ne length of residence na ɔde atena kurom ha ne ties connections schools wakokɔ nneɛma a ɔreyɛ wɔ kurom ha the fact sɛ wama UK kurom ha abɛyɛ ne permanent home nti saa nneɛma wei nyinaa ɔmo ɛrehwɛ sɛnea ɔmo bɛtumi aka sɛ okay based on seesei ne sei deɛ yɛbɛtumi de asetena no ama saa akwadaa wei. And it's important to show say at least when it comes to these applications there almost say here consent of both parents. Sɛ awofoɔ baako any akwadaa n'abrabɔ mu deɛ ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ ampa saa awofoɔ no any akwadaa n'abrabɔ mu because ebia yɛma akwadaa no asetena sɛ ɔnwura mu no yɛde ma me based on sole responsibility and because awofoɔ baako no any akwadaa n'abrabɔ mu no nti there's no way a metumi enya consent no of the other parents. They do that because akwadaa no of course awofoɔ mmienu ɛna ɛwɔ no. And then when it comes to our British Nationality Act no nso say na time na wa akwadaa no na waware a usually they say na awofoɔ mmienu na ware a ebia sɛ nipa baako ebia parents baako ɛwɔ citizenship deda a ɛndeɛ ɔbɛnya efiri saa parents no hɔ but sɛ kɔba ne sɛ ebia na awofoɔ mmienu no ɔmo ware yɛ adeɛ a then they would have usually looked at ɔmaame but since 1st of July 2006 deɛ sɛ ɔmaame no sɛ ɔnware yɛ koraa mpo na akwadaa ne papa yɛbɛtumi akyerɛ sɛ ɔyɛ British a usually they would register akwadaa no in line with ɔpapa setena no. But here's the case where they say akwadaa no ondi 18 here and the ɔmo hia consent of both parents. It is important sɛ ɔmo bɛhu sɛ awofoɔ no mmienu ɛpene so sɛ akwadaa no yɛbɛtumi register no as British. Nti sɛ ɛba ɔmo anim na ɔmo ehu sɛ okay awofoɔ mmienu no apene so sɛ akwadaa wei no yɛbɛtumi register no deɛ a na ɔmo de nkrataa ama no. Sɛ ɛnyɛ sɛ awofoɔ baako efirim anaasɛ awofoɔ baako any akwadaa n'abrabɔ mu deɛ a then they will go ahead and grant it based on the fact say awofoɔ baako pɛ ɛna ɛwɔ so responsibility for akwadaa no. And so when it comes to registration for nkwadaa deɛ usually they are looking to see say is this child under the age of 18
ɔmo hwɛ sɛ akwadaa no n'awofoɔ no ebia ɔmo mmienu no ɔmo anya British citizenship anaasɛ ɔmo anya settled status na baako nso ɛkɔyɛ saa British naturalization application no with akwadaa no anaasɛ ɔmo mmienu no anya afebɔɔ no but akwadaa no anim sɛ ɔmo ntumi mpaase ebi a life in the UK test or for whatever reason no ɔmo ntumi nyɛ naturalization akwadaa no nso nya ne afebɔɔ no ɔpɛ sɛ ɔregister as British ɛno nso saa so ɔmo ɛbɛhwɛ saa application no anaasɛ awofoɔ mmienu no ɔmo nsa nka afebɔɔ no but akwadaa ne awofoɔ no ɔmo atena ha over 10 years ɛna ɔmo wɔ ebi a 2.5 2.5 ɛno nso saa no nso ebi akwadaa no because ɔbɛdi 18 no ɔmo hwɛ sɛ ɔmo bɛtumi aregister akwadaa no as British deɛ a ɛndeɛ ɔmo bɛhwɛ circumstances case by case basis na ɔmo tumi aregister saa akwadaa no as British under section 3.1 of your British Nationality Act. Nti when we look at all these different scenarios here, Mhm. yes, there is the possibility say akwadaa nyawo no wɔ kurom ha anaasɛ yawo no wɔ kurom ha ne nsa bɛtumi Obetumi. aka citizenship no after Wow. wɔnya indefinite leave to remain. Hey, ɛnea biribiara yɛ possible o. Kurom ha deɛ biribiara yɛ possible. Only if you can follow the right channel no, ɛbɛyɛ possible de ama wo. Leonis, yɛda ase. Mehu sɛ yes, mɛtumi aregister wakyerɛkyerɛ mu sɛ yɛwo no wɔ ha, sɛ yɛawo no wɔ ha. Na baabi a na ɛyɛ me da a mpɛ sɛ mpɛ sɛ mbisa wo asɛm kakra no. First of all, yɛmfa no one after the other. First of all, akwalaa no sɛ ɔwɔ under 18 years yɛma no nkyerɛ life in the UK ɛne English test, right? Yes, Yɛn establishing that yes, fact. yes, Okay. yes, Nti yes, ɛno no yɛ easy cut. Nti yes, no, ɛno will bring me to the next question. Na kyerɛ sɛ even akwalaa no a me ne no aba ha, manwo no wɔ ha ba me ne no aba ha, ɛna sisi a ɔno neɛ mewɔ no ɛna ɔno nso anya nti me manya indefinite ɛna ɔno nso so ya bɛma no indefinite but manwo no wɔ ha ɛna ɔno saa no nso no obetumi abɛyɛ British citizen, right? Still yes, a ɔwɔ under 18. yes, Baby a ɛhu ne wɔ ne sɛ kɔba ne sɛ both parents na yɛn ansa na ɛbɛyɛ British citizens this is yɛakɔtwerɛ life in the UK ɛna afei nso yɛatwerɛ the English language test no na woka asɛm bi a ne yɛde boroboro yɛn ho so na English no bia neɛ ebi mu yɛbɛtumi ayɛ na life in the UK no na ɛyɛ ana ɛhaha adwen kakra na yes. yɛatwerɛ a ɛsɛ ne nansa wobɛhu me me sɛ mate nkurɔfoɔ so na wo story yi deɛ watwerɛ no 12 times o. Mese Hey, mate nkurɔfoɔ stories na wo story 12 yi deɛ dɔɔso dodo na gye sɛ wow. da biara ɔkɔtwerɛ a na wafeeli nti no Oh, yɛnya parents bi saa na ɔtwerɛ a ɛmfa English na ɔkɔyɛ a amfa ne adeade a na yɛhwɛ no akwalaa no ɔnyini because yɛnim sɛ onyanya 18 ne nkoraa sɛ kramde a ɔsɛ yes, ɔno nso yɛ life in the UK ne yeah, English language test no nti ɔno saa no sɛ ɛba ne sɛ yɛntumi na nka yɛn nyinaa yɛbɛkɔ akɔgye abɔ mu a ɛneɛ yɛbɛtumi ama ɔno akwanya na ɔno ndi ka nkɔnkɔgye which of course ɛyɛ possible patwɔ sɛ saa na ɛteɛ. yes. If only he is able to show or she is able to show say what's not hanom 10 years or more. 10 years or more. Yeah, Nti ɔno saa no nti sɛ yɛawo no wɔ ha a yeah, na yɛde ne baeɛ but ɔtumi show sɛ watena ha 10 years or more no a ɛne deɛ ɔmo no bɛtumi adi kan na yes, waabɔ de language test no ɛne life in the UK no wakɔ yes, akɔyɛ n'adeɛ no. Okay. Nti ne yes, nyinaa will come to evidence. Nti yes. nkwalaa na ɛne ɔmo ba no evidence ɔmo evidence ne deɛ ɛnyɛ den. Onyaa sɛ onye sɛ ɔkɔ school ɛne deɛ Ampa. na ɔmo deɛ ɛnyɛ den because efie na ɔte mu no sɛ ontua bill ɔnyɛ wei bia nti na onya anything to prove like tenancy agreement and those kind of things so ɔmo deɛ ne deɛ onya school letter na onya hospital Yes, ne wi GP. kura mpo tumi de ɛde kɔ ɛma ne egyina so sɛ ɛnokorɛ Yes, onya 10 years ɛwɔ kurom ha nti nkwalaa no ebetumi aregister na yɛba awofoɔ no a awofoɔ na ɛyɛ ana
eno eha na watro life in the UK 12 times yeah also wa paba into on the obekọ so agi 2.5 2.5 no when you 10 years na wi and so no to me ntwa life in the UK no into no British citizen no to me nkojibi and to me say no nkra ni indefinite no musa say nye by force so ade no onkra mu saa na ɔmfa nkɔmbra obetumi akɔ fie aba nti enya by force ɔnkɔgye brɛ ɔno nso se kyenkyena ɔpɛ sɛ ɔgye British citizenship no nti no ɔbɛkɔ so a try that's okay menim sɛ ɔhwɛ yɛn tiefoɔ no ahwɛfoɔ safe no abɛka yɛn ho a aha yɛ BWF solicitors legal hours so ɛne ɛwɔ no mehu sɛ dodoɔ no aba so me nuabaa Sandra Fraser a very special morning to you with the information bia here to connect to BWF solicitors as well. You know, they are big so all the lawyers numbers ne address no with their big so yeah that's papa na me come nim kakra me nua batili duma thank you for joining us also Yinka Bokoyi said I don't understand the language please okay so Yinka, if you are still here, I probably hope not, sir, you've not gone yet. But if you are still here, at the end of the program, there is going to be an English version of the explanation of this particular topic that we are talking about. Then we will repost it for you to also benefit from it. So don't worry, don't go, just share among your friends. I know most Nigerians friends that have gone now, they've started speaking the Ghanaian language. So it's not a problem, they can understand. Tilinduma Mema, good morning, baby. Oh, be a special morning now, friend Margaret do Jemfi Mohi. Wabaso, yes, it do mensa wabaso. Good morning, Rajaman, good morning, Mijo, Super Papa. Say, please share. Yame and Shrao. Tilly Yadasi. Auntie Helena A. Or say, good morning, Lady Manye T. And good morning, yeah, can I say, Lawyer Eunice, great to have you back. Thank you. Last week there, it was just an emergency situation. Auntie Elena Yadas, I say good morning. Oh, thank you, Lawyer Eunice, for your dedication and support for your community. Indeed, when it comes to the community, BWF solicitors all the way. They really love the community and they keep on supporting with this information and education so that all of us in the community will be abreast with what is going on and then take decision as to regards to home office changes into no yeah that's it. Sandra also say good morning. Please share Kojo Boatin me that say good morning, Lawyer Eunice and Manyeti. God bless you for the good work. Kojo nyame nshra me gidi se ma share me ko check wo Facebook no nipa en share ye mon share de no na ye ema ye enko ye nim ehia nkasa ehia pa ehia na dodoɔ na enya mfa so Lioness membisa nsɛmfoa bi na afɛ deɛ membie telephone lines no just in about few 2 or 3 minutes maybe telephone lines whilst we keep on having this conversation you know na opɛ sɛ wofrɛ a wobɛtumi afrɛ numbers no ɛnkyɛ bi a mebɛto dwa na wowɔ question ayɛmbia baabi a wowɔ no sɛ wontumi mfrɛ a you can always leave a voice note. I will put that number down as well. Now we leave na ya bo na ya mao emwaye enti ebeko. Now, Lioness, sisi ano me hu say menya me indefinite leave to remain. Me to me a register ana mema me ba abeye British citizen. Mbia akola no menim say me di kan so under 18 there. And the major two big battle way life in the UK in English no no any ho say under 18 sisi a akɔba ne sɛ ɔyɛ 18 abɛtwa no because yenya yɛ indefinite on the borderline a akora no enya 18 years nti sɛ ɔsɔ ɔyɛ nti apart from these two evidence sɛ ɔbɛtumi aka ayɛ life in the UK and the English test na ɔpɛ sɛ yɛ register akwala na kwan bɛn na ɔsɛ yɛfa so menim sɛ wobobɔɔ kakra ba kwan bɛn na sɛ obi afɛ no adwene yɛ na otie a den na ɔsɛ yɛyɛ na yɛntumi register nkwala no sɛ yɛyɛ pɛ sɛ yɛyɛ a yɛnim sɛ
of course unya indefinite a wotwen 1 year, then after the 1 year now wait to me I qualify to Yeah. register and I said to naturalize. Now akola na nti yebefo no one after the other. Akola no ye wo ne wa ha. Ye wo ne wa ha no na ye ni bi nti ye ntumi anya hwe afei na ye nyina na mmom ye nya ne ntam. Nti I want us to work around below 18 and then after 18 eya akola no. Ye be ne den ni den ni hia to go and then register akwala no ɛna wan so na ɔno bɛyɛ naturalization ɛna wan so na ɔbɛyɛ registration ɛyɛ na ebi mo ɛnho difference ne yie nti wotumi ɛpɛnsɛpɛnsɛ adeɛ wɔ mu mmienu ma me a ka ɛbɛyɛ me de paa. Okay. In terms of why enable to me area registration and I said why enable to me area naturalization, no, it depends on the law as well. In Okay. see say oh ka say a bia nipa chrono area naturalization dia usually under section 6 of your British Nationality Act e ka say obi ebe to me actually say withdrew saa mpɛmpɛnso ebi a they are fit and they can show say their full capacity ne kyerɛ sɛ ɔyɛ penimu he's an adult or she's an adult and they are able to meet certain requirements under the law. Into usually when we refer to naturalization there is referring to an adult who is now taking the step to apply for citizenship ɛwɔ kurom ha because they meet certain requirements. Registration no mostly has to do with Nkola and I say those who are under the age of 18. But then you can also register an adult, especially under section 1 4. Into scenario now my say akola no ye wo no wɔ kurom ha na ebia wabɛdi 10 years ɛwɔ kurom ha no na wofo nim sɛ oh akola di 10 years wɔ kurom ha a yɛbɛtumi a register no as British. Ebia n'awofo no still na ɔmo nnim sɛ ɔmo betumi a register akwadaa no as British anaasɛ akwadaa no ebia odii 11 ɛna ɔmo de no kɔɔ fie ɔmo san de ne ba back time a odii 13 Mm, still na ɔmo nnim nti akwadaa no wapa 18 no ho mm, ɛdɛn ɛna ɔbɛtumi ayɛ still under your British Nationality Act under section 1 4 no sɛ akwadaa no anaasɛ panimu no obetumi akyerɛ sɛ yɛwɔ no wɔ kurom ha ɛna wadi the first 10 years of ne life ɛwɔ UK kurom ha nso a ɛndeɛ he can also apply for registration even though they are over the age of 18. okay. Nti that is for those who can Mm, show that they have lived the first 10 years of their life here. here in the Mm, UK. mm, Or it could be say obviously say akwala no nyanwo no wɔ kurom ha mm, na or ka sɛ he spent 10 years or more of his life mm, in the UK kurom ha mhm, ɔwɔ asetena ɔnni afebɔɔ no nti mhm. ɔno nso pɛ sɛ ɔregister deɛ a Yeah. ɛndeɛ ɛno nso saa no nso as long as he's able to meet the requirements na mebobɔ so no and Mm, show that he's also under the age of 18 deɛ yeah. and wobɛtumi aregister saa Mm, akwadaa no a yɛanwo no wɔ kurom ha. mm. Yeah. Wow. Me was situation bi wɔ ha wɔn. I don't know how ɛbɛyɛ adwuma. Obisa me. Yɛwɔ akwalaa no wɔ ha. Mɛfa ne sɛ ɔmpɛ sɛ mɛbɔ ne de but mebɛto meba kurom ha 99 mu hɔ na yɛawo akwalaa no dada. Okay. Ɛm sɛ 80s no but mennim exactly 80s na mu a yɛwoo no because na wanya about 6 7 8 years or roughly na onyaa 10 but still under her na ne papa ne ne kɔɔ Ghana. Wakɔ Ghana a, nti meme sɛ sɛ ebi wanya 9 years koraa na Mm. afei na ɔaba kurom ha back ɔbaa with visit visa Okay. ba yɛwo no wɔ ha ɛna menim sɛ onya ne first 9 years na wanya 10 years na yɛde ne kɔɔeɛ. Yeah. Based Yeah. on the explanation na woma asisia na ama mebisa ne question ama wo. Yeah. Na afei na waba ɔde visitors visa na ɛbaeɛ.
Enti no ɛna meka kyerɛ ne sɛ ɔmo a yɛwɔ mu kurom ha no, the possibility sɛ ɔmo betumi abɛyɛ British national ɛyɛ great nti no ɔnnkwae na ɔsɛ nea memfa nto w'anim. Yeah. Waba with visitors visa. Yeah. Ɔwɔ ne best set ɛkyerɛ sɛ ɛwɔ no kurom ha I think early 90s ne mo, early 90s ne mo, either 91 or 92 mo. Ne chance ne sɛn obetumi ayɛ saa such a thing na awofoɔ na ne papa ɛwɔ indefinite leave to live ne maame deɛ wanka ne maame ho asɛm so I don't know Mhm. ne papa wɔ indefinite leave those times no kora na Mhm. ɔwɔ British passport yes because na ɔyɛ international man ɔno saa no obetumi abɛ register straight sɛ ɔbɛyɛ British national anaasɛ biribi wɔ hɔ a ɔsɔɔyɛ ɔde visitors visa na efiri Ghana ɛde baayɛ ne chances ne sɛn. Say, if it's the case, say, oh, that's so you're dear, then Ɛhɛ, of course I would have said that he should go under the Section 3(1) route because I don't know it's in regards to Nkola, be for one reason or the other. mhm, Omo enya settlement. Be mhm, to say senya wo no ne mhm, papa enya ne British book. But Kola mhm, no oni but mhm. he's able to show say or the visitors visa and be remove ye won't Yeah. walk home Mm. at the moment, no, because the law says that they should have some form of stay and I say Ah. immigration status ninty. If he Mhm, doesn't have anything at all, mhm, they would be seen to be circumventing the law. And see, some mm. man in British citizenship no straight away because he hasn't been able to show the first 10 years of his life there. Like, And it may seem as if they are circumventing the law because Onia Sitina Bia. okay, But okay. if, for instance, he was able to show, say, Mhm, oh, me na me ye wo mo krom ha, na me to krom ha, at mhm. least me na had the first 10 years of my life, and so Ah, now me sign alcohol back there, and okay. then no sa no, na on way to me, ahwe no, I Mm, register. But where only Shui Krano, it makes it difficult for them to now grant him citizenship because only okay. sitting bia. And the Yeah. whole point of yeah immigration rules and I say yeah immigration laws no is to show say yeah per se for a year there some year in regards to Mm, crack and no mu unlawfully into mm, and no no mm, sa no it's a bit dicey but say ohia nkyerɛmu kakra ɛka ho a na ɛka ho obetumi na yeah ɔmfrɛ me simini ɔm sɛ ɔmbra office na everything is possible in this world yeah na ɔmfa wei nso sei yɛwo no wɔ kurom a 83 yɛwo no wɔ kurom a 83 but wɔfiri kurom ha na ne parents both British though Ghanaian British ɛna ofi kurom a wakɔtena Ghana ne life nyinaa wakɔtena menim wankyerɛ yie kora ɔkɔ school kakra ɔkɔ primary school kakra ɛna okay ɔkɔ sisia no ɔpɛ sɛ ɔnim sɛ ɔqualify to become British citizen but ɔpɛ sɛ ɔyɛ ne passport na ɔyɛ no ɔmpɛ sɛ nka ɔbɛyɛ ɛwɔ overseas deɛ no ɔsɛ ɛbɛkyɛ ɛnti no enti no ɔpɛ sɛ yɛnyɛ fili form obi nyɛ like ne maame anaa ne sister ɛnyɛ forms ne nyinaa wɔ ha na yɛmfa mbrɛ no nɔnsa ne yɛnsa mfa mba na I don't know ɔka no me say no I don't think this is possible ɔne me di akyingyem sɛ yɛ possible because year na yɛwoo no no ne both parents were British ɛna evidence biribiara ne ɔmo wɔ evidence wɔ hɔ nti na ɛyɛ possible to do is it really true sɛ ɔbɛtumi ayɛ from ɔpɛ sɛ ɔyɛ ne ɛmfa passport ne mbrɛ no wɔ hɔ na ɔmfa ntu kwan bra inside is that possible. to tell you the truth, I had a situation like that. Um, I think sometime last year. Into I will follow be whom and I registration Emma Akolano because Okay. na Akolano ya won't Ghana Uh-huh. and I will form you no na Ɔmo ɔmo wɔ bi- nwareyɛ nti maame okay. ne te Ghana ɛna papa ne te kurom ha nti na Okay. yɛ sɛ yɛyɛ registration ɛma akwadaa no because Uh-huh. na awofoɔ no nwareyɛ nti Right. wɔn de certificate no brɛ papa no sɛ afei deɛ ɔba no wɔ British citizenship nti
ɔdwen sɛ ɛyɛ easy passport application te sɛ yɛn yɛyɛ no kurom ha nti ɔno ankasa fele online application Uh-huh. ɛde biribi akɔɔyɛ ɛna Yeah. afei deɛ home office foɔ no kyerɛ ne sɛ yɛsɛ ne ba no kɔyɛ biometric ɛwɔ Uh-huh. Where was afei Ghana? deɛ hey, dabi sɛ wankasa akwadaa no ɛnni In Ghana o ayɛ ne te sɛ ha deɛ no bi okay. nti It's afei uncle. deɛ Yes. ɔse akwadaa no nni hɔ o Uh-huh. biometric appointment ɔntumi nkɔ no wɔ kurom ha nti pakyɛ akwadaa no nni ha ɛna with your passport applications a yɛyɛ no wɔ kurom ha you can easily call when they send the letter or anything Yeah. they have their number Yes. nti ɔse nipa ko ne sɛ what do you mean the child is not here Uh-huh. because you made the application Here. state the child is here ɛna Uh-huh. ɔse unfortunately akwadaa no nni ha nti yɛntumi nyɛ nti Uh-huh. na ohu deɛ ɔyɛ ne ho ɛna ɔde baa me hɔ sɛ oh mɛtumi aboa no because sisi adeɛ Okay. aboro ne Atum so baby heading. Okay. I you see. see unfortunately you cannot make Do. a passport applications when you're not in the country or jurisdiction that you say that you are. All It is right. all Ghana there definitely it has to be Mm, an overseas passport application. It cannot be mm, in country passport yes. application. Mm, And there's a reason for that because more consulates and now say embassies mm, most of the countries they will be so into mm, what they do is that after they've assessed your application to see whether you meet more mm, criteria for British passports now, then they have the passport sent to their consulate there who would then give you the mm, passport. So mm. um, passports are not posted. Wow. Yes, passports are Hmm. not posted. That's the It's thing. important to know, say, because Mm. the passports are not posted, you You have to make cannot. the application from where you are. Yes, Wow. yes. Yeah. Oh, tie me. Nti no benya. Krachi kona kwaye wo krom wo se be chede a per visit na bra. Ma o maame ma o visit. Say possible. O maame ma o visit na ye de ma na wo ba. Na wa be ye no ha na. Yeah, Yes, and the wabedu kron a. Let me open the telephone lines in case na obi pese ono nso or you bisa can question. apply for rights of abode. Rights of abode, no, Uh-huh. um, in a Ghanaian passport will allow him to come here without visit visa because he's already a British citizen. Into Oh, hold on. yeah, Ain't no baby awo no. mhm, Obe apply right of abode. Ewo yeah, British embassy ho. yeah. Na Oh, ye de yeah, sa yeah. nti ni best set ni nkwa na okita. Any I think say school Usually, you will need a passport for right of abode. the Yeah. passport me ka say ne obey Ghana is a Ghana no obey Yes. Ghana passport answer. Yes. Na Yes. or the no right of abode no aye by presenting the you can say best set no any Yes. ni Never parents say any need parent one. no mienu no nyina ko Oh, okay. But at eh least he can show that they were British. yes and yeah Uh-huh. bibia wo ho Yeah. nti no eno no twen hwe so wa test abraham say me me repeat ni me kai no tie lawyer na kasa or say you can apply for right of abode Yeah. nti so wo Ghana passport na you get this application online, right? Yes. But then you Yes. present it at the British embassy hono, This is ewo sense. Ghana Yeah. ho, Yeah. consulate hono, okay. Yeah. And then evidence apart from the passport and the birth set, and then the parents' document na eche so mo ye no or no so no any day biom na we fill That's all. application form no. That's all. Yeah. Na That's all. yakobo ne nsa no. Yes. Because those days now waha no yɛambɔ ne nsa no na ɔde fi kurom a ɛde kɔɛ nti ɛbɔ ne Um. nsa no na Yeah. yɛayɛ ama no na ɔde aba Yeah. nti ɔnya right of abode no from Ghana na Yeah. ɔde ba a na afei de ɔbɛdu hɔ a na wabɛyɛ ne hwan The passport too. ne passport no. Oh, Yes. that's that nka sɛ no deɛ no yɛ ɛnti ɛno na ɔka sɛ ɛbɛkyɛ dodo no at least one check koraa bɛyɛ 3 months is Once. possible so Yeah. 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 ma memfa ma no papa wotie yɛ right of abode kɔ na kɔyɛ na
mope simple way dodo. So the telephone lines I did you manage for na for afi no abeto ya 0208 123 1016. Mesan esisu bio. 0208 123 1016. And yewo mobile number so abetumi afre 0739920848. Ufre na mesimienu we a Lawyer Eunice wa ha obetie no agye so na afei sɛ ayembia wo voice note wo pɛ sɛ voice note baby a wo no ntumi pɛ sɛ voice note a na wabɔ obi agya voice note a membɔ na menhwɛ. Good morning, my name. Good morning, Lawyer Eunice. Lawyer Eunice mpacha wote. Facha me take kakra. Okay, me ma volume no nkɔ soro kakra ma na tie. Okay. The question is, if I told Yeah. one of whom or Banabema, I'm not a truck or match, I'm out of our hope. By saying, no, only a British. Will be able to be para no behind a dinner power, but won't be para that. No more, no more worry or no under the UK ordinance, no cancel nothing among your mount for ye our enemy. You see, no, I'm not separate. Now, catch some bait to boss. My question is, divorce and in Ghana, the ban of court one I accepted on. We can say, which not quit divorce on Ghana, they are banner. And you may say, so why you let Amareno Ghana? Ah, that's all you promote. As all you in Ghana, they'll keep divorce on Ghana. So, because we be a kind of say, oh, which not divorce on Ghana. Every something could go all over UK. I see Bianca while on Ghana, then I'm moving up to divorce. But all the crew will say, what I want. Yo, Papa. Lawyer Eunice bema omwae. Okay, see, in regards to foreign divorces, usually say be a nipa kron na yen kan say ware wo krom ha. Wakotena Ghana until krom ha biom and na say yen kan say because akoba ne say um divorce no mo person mo ye no. Be a bibi wom as in omo wa assets any yema Uh-huh. yema bi. Okay. Nti nipa baako akɔ fie ɛna ɔkɔyɛ awaregyaeɛ. Uh-huh. Usually they would have to go through a court proceeding. Okay. Nti what they say is that sɛ awarefoɔ no baako ebi a ɔmo yɛ Ghanani, ɔmo Uh-huh. akɔ Ghana, ɔmo kɔ start proceedings no wɔ hɔ. Uh-huh. Nti ɛno no saa no, they will have to go through a court proceeding. And Mm-hmm. then they have to serve the party now or UK Chrome her Mm-hmm. with evidence of divorce Okay. proceedings. And then Mm. once it has been finalized and it has been granted by a competent authority, yeah, Mm-hmm. then they will go ahead and say omobe jiatum. But Okay. it has to be done properly through the The court. court proceedings that Okay. they have in Ghana, and it has to Okay. be done in such a way that you can show say ebi a Mm. awarefoɔ no baako ebi a Mm-hmm. ɔmo ɛwɔ Ghana ɔmo na ɔmo yɛ proceedings So no proceed this. nti the court in Ghana has jurisdiction to be able Mm. to consider awareɛ no gyaeɛ no nti Okay. ɔno no saa no they will go through the normal processes, serve the other party who is in the UK, Okay. go through the procedures that they have there, and then Mm. grant the divorce certificate. Right. In this case, no, if the both parties they are in the UK, na Yes, omo ware wo UK. yes, Simple answer. Is it possible? Say ombetumi jai wo Ghana. Abra omo mienu no, nyina wa ha ba konkoye. Omo no, mienu nyina wa ha. No ma ye divorce ni from Ghana na ye de aba ha. Is it possible that way? no, No. no, 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 No. Ti no. se baako mbia ɔno kɔ fie na waka Yes, sɛ me kunu a megyaa ne he mehu sɛ ɔyɛ sɛ nti mempɛ ne biom anaa me yere yi mehu sɛ de mempɛ nti no meyɛ proceedings yeah, from Ghana ɛno yeah. deɛ ɛyɛ possible going through the Possible. right Yeah, channel.
Bacho Yeah. sanity. Yeah. Yo, obenya ansa no na yesi no esu ntwa kakra. Odofo nwa homa so mpacho o kasa frame yente onka. Yeah, hello. Good morning, Papa. La ini suti Nhyɛ nenka. ntie ne nka yie. Pacha ukasa no wechire pa me ba mame Chrissy wa ha ma no. Ukasa no wechire utumi pagya wo voice kakra ma me ebe me de why. Okay, La ini Patrick. is it okay? Koso. Mhm. Yes. Mhm. I have to do the naturalization and I see registration into British, will be the other national UK, but I said, I just Mhm. want to know, say, naturalization, I mean, and I see them, I mean, to this me, I'm going to find out, that would be great. And send your wood and bear naturalization. You have to naturalize and then become a British. Yeah. Okay, because I got myself confused somewhere along the line. No, no. Okay, And when you're 1 year after you're indefinite now. my palm Oh, and yeah, you just go and then you naturalize. Why? You're welcome, my dear. Bye bye. Okay. Na obi so frɛ mpakyɛ wobɛtumi asan afrɛ back why na ogyina so a na ɛkɔɔeɛ no wobɛtumi na menkan wei nso message no message no koraa kɔhyɛ mo sɛne ne ntam de ba saa na ayɛ ana mehu baabi akɔhyɛ okay menkan from here where is it yeah. Okay, I see quite a lengthy one as well meba mpacho wa mapagya no gyina so kakra ma me wa say hi I am applying for naturalization as a British citizen as part of the documentation for proof of living in the UK for 5 years. It is stated on the form that bank statements are not suitable proof of living in the UK. My last entry into the UK was in June this year, but my passport was not stamped at the airport. What other documents can I use as proof of living in the UK? I have included my P60s, P45, which is dated October this year. I need proof from October to December this year. I am not the bill payer of the address I live in, and I'm only renting a single room with with my bills included. You know, or per se the evidence biom na ɔmfa nka ho na ɔmfa nkɔgye ne British citizen. Lioness. Ah, almost everybody in this country is registered to a GP, but you have to show say oko appointments. See, Exactly. that could be another piece of evidence, or the Yes. fact say ebia oh mobile phone, utia Mm, mobile phone and na internet bills. In say no no sa no, even though you're not paying household bills, you are paying for your internet, you are paying for your mobile phone. yes. Um, those things are things that are personal to you. In see, you will Yes. have evidence of that as well. Mm, Or it could be that maybe you have loans or mm, um other things that you pay off bit yes. by bit. And also bet to me actually say what's the chrome her. Um, Mm, P60s are good, as you've yes. already stated. Mm, Into mm, at least apart from the P60s, you can just include any okay. bills personal to you, or Yes. GP letter, or Mm, mm, any form of letters that they've yes. been bringing to you, and also Mm. with me actually. So it's about evidence. Ewe to me actually Yeah. said at least what's now Chrome have for this period of time. Pass. Five. And then in the last year, they don't want to see absences of Mm. more than 90 days into Oh. say, or case of Rome June. Uh-huh. And I'm sure he's saying that he was With absent quite for kakra. some time, but I don't know how long. Into Yes. as long Yes. as he's able to show, say, he wasn't absent for more than 90 days, Ah, he needs all the stamped pages in his passport. yes. Into
No, all they the account. front pages for the past 5 years in his Eh, passport. onko GP na onye nti na odofo mpacho 1 second obekasa line is with that na se obi a utie ye na onim se ubetumi a fall into such area na obey victim or baby a obepe evidence to prove your stay no aha no nyoma nkiti bi bebre wo system ne mo a you can easily do them a ebeboa so nti mon try na monye nti no wo ho na onim se utututu bia wenya bia no akọ register school bi there are short courses all these official documents na it may boa say ampa this year date and then you register with this school crowd by year just 3 days course bi omo a council na owo no go to the council office omo won your man nkiti bi within the community you can just register no aye bi na wo ho aba wa ma wo ho ahye system name to get evidence in case of bibisa odofo wa wo maso mpacho kafra mayente onga. Good morning. Good morning, mommy. Good morning. My question is, Mm-hmm. I'm not prepared to renew Minima. Yes. Indefinite. Mm-hmm. Now, my banner passport Mm-hmm. it will 2022. Okay. Now, me before say what I'm requesting for, and let me the old one I So wokoye wo Lani ni ba suti ninka. patran. So Okay. wokoye wo ba application dia and the patro so to me a year passport no for because they require a valid passport for every application na obeye. Mm. Nti say wo ba application na wokoye dia and the patro be so to me koye passport for. I'm not sure me, yeah, my me renew me, but maybe yeah, the banner again, mommy. You don't be a one in yeah, mommy. Okay, nti dem passport na oba no kra. I shall say, Obado Kradian passport. I British. Na wo say I Oh, spy. I E na oh, wo okay. kwa koye wo de. you for renew for me definitely. Or no, me the end of the so me so I'm yamming. Okay. If you agree, the Okay. one definitely in January. But if you know, me ne papa no so papa and you try na papa running up. Okay. But me ne on like 10. Yes. I'm just thinking say that obey be difficult when it comes to say Mm. what the money from the family. Mm. Private stage, which me the you know, I can't apply and I say what me dinner I'm friendship and I'm new one I'm the Mm. Okay, nti sɛ akwadaa no kura British passport di a ɛnyɛ ne passport ɛna ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ British ni ɛyɛ the fact sɛ ne papa ɛyɛ British ɛne nti na ɔno nso ɛyɛ British nti ɛno no saa no wode wo ne old passport no kɔ a it doesn't matter because you are showing sɛ akwadaa no ɛyɛ British and it's not the passport which is evidence of his citizenship nti wobɛtumi Mm. Okay. intimate near you to the eye span. Sa na opatre no. Mm. Okay. Na Lawyer is rubber. na den na esi kwan so be renew ni passport na omo passport ni dey say enye din kra we online now post e be obenya ni sisi a. Yeah, me one question na if you come up and near my me what a two of them back. Me voice be so yeah my particular name of me about papa. Ah, okay. That section was not a problem. Hey. But I think that more majority of them, the person is the papa and Adani. Hey. Hmm. Because we Oh, kona ko fifi na no ho kakra de be ma why? All the best. Eh yeah, yo, mommy. I wish you all the best. Ebe why? Okay. You're welcome. Odofo wa masoka from Pacho Mayento nga okasa free. Hello, Pacho okasa free. Yes. Yo, yetio, mommy. Lion is utinenka. ɛwɔ fam kakra. Me san crazy ne. Mommy, hold on 1 second, mommy. Why? Na lawyer ante won kan yi. Afi kasa. show your friend Okay. is saying, me wo me ba 2006. Mhm. Na me wo no na me kuta 5 years. Mhm. Ba me kun na me kun ye dead so mo do kuta Holland passport.
Okay. Nti amament ni agye bibia ama akola. Nti am say 2010 no na me ko Ghana. No was something me ba ne ko na. Ibu ko je debt passport ma akola. Okay. Na akola na ni je mo. Hey. Nti me ba na on direct passport no. Me apply some of the man 2015. Almost refuse me. Say because me wo no na me kuta 5 years. Okay. Nti na nya. Okay. Nti se akola na nya 18 years. Wow. Na you kwame or the death passport na ko yi bibia ni se bia next year January or the Okay. almost say ukuta British passport and after Ghana passport I won't see. Oh. Nti se say no e kama chomo muame me frɛ Mr. Tababa ko London unim lawyer Ben na ɔne ne kasa wɔ sɛ me ba na bitumi apply. Nti me ba na apply ɛde ɔde ne birth cert no ne ne nya ha te deɛ British passport no ne nya ɛna mede kaa ho maa ne de kɔɔɛ. Okay. Na ɔsɛne me last week Monday ɛna 3 days ago no ɔmo sɛne me email sɛ birth cert na ɔde baeɛ no ɛyɛ copy. Nti ɛm sɛ original na yɛ nti I apply for new one. And almost say, almost try or papa by group has seen. Where the main chawa no ha. The way I will kono me feel say you're on the right path, but nyoma kakra bi na etwintwan wa name nti nkebeya with this case no. Umfa nko My family let alone the man in my sister you lawyer. On the phone so. It is so bit me after no one because lawyer Ben no only time. Oh, mommy, mommy, chen. We not here. One say when we are having online educations here, there are a few personal things I don't know. When we are dealing with the lawyers, it should remain that confidentiality. No, remains in that way. Tio, mpacho de tie me. We say what sending bibia the akoma lawyer unit phones, right? Nti nka wopɛ sɛ ɔmo take up the case na ɔmo mmoa wo na akora ne nsa nka nea ɔhwehwɛ right nti no ɛno saa no here no we have public education and we have personal education nti biribi a ɛmbia ɔbɛka sɛ o there is a way you could have asked it ɛbɛyɛ simple na obi nso etie a answer lawyer Eunice bɛma no na ayɛ adesua de ama yɛ nyinaa but sɛnea woka na ayɛ sɛ personal way bu ɛbɛ mu kakra nti rather advice sɛ tie o sɛ sisi a na wo send de akɔ nti no uba ne case no me advice sɛ ma ɔnhwɛ because yɛyɛ education ɔntumi nhwɛ mu sisi a na ɔma yɛ answer mpatwa wate ase na ayɛ kama why yɛda ase but ɛmbɔhu koraa why ɛmbɔhu yo yɛn nso mpatwa ɛfrɛ Ekuya Frimpoma, yo. 2005. Nti nka wei no kura ni sɛ wobɛka ne ha ɛno ara sɛ wakɔ na wayɛ ne tɛwtɛwtɛw de ama wo so ohu adeɛ no kafra why meda ase ma mengya wo na wode asɛne no na wafrɛ no after the program no na wahwɛ ama why yɛn nso yɛda ase amen bye bye yo ɔdɔfo a wɔwɔ ahoma no so mpakyɛ yɛtie o aka yɛ mmere kakra ne asɔre kɔ mpakyɛ kasa yɛtie o papa maame good morning yɛgye so yɛtie o na utu kwaya na ukura Ghana passport na ukura TLS
transit no. Transit, now you need a transit visa. But I understand said my count there said from June, say no much, you don't need a transit visa. The winter water, I know it, number one question. Okay. But I don't know, and I said, I mean, I don't really want to also my radio. To tell you the truth, I know that in terms of the Netherlands, Omar has said they no longer need the Transit visa. visa from Ghanaian nationals who are living here in the UK. But I haven't heard it in terms of all Other the nations. EU countries. Uh, Nti, if I say to you, say, Manchester, omuni na omun here transit visa, dear, and then Nti, in regards to all the other EU countries, I haven't necessarily had information say omun here transit visa and sana. Wafum. It may be the case that there are other countries who have taken that so, note. yeah. Yes, but I haven't got that information at hand. Yeah. Say with the mouse. Yeah. Nana, before your second question, no, we no, Niente Netherlands for a year, no, on some what they buy, na fe, na KLM, luzu customers, pa, because Dudwa na I took one from UK, no, I fe, crofon time for plane nibium. And for that period of 3 to 6 months, omo who say KLM sales and na some way na conform because omunya more customers are clients boarding the plane from the UK. And I'm almost so margin say it could be the transit visa now. People needed by that time needed to obtain before. Into the way free no. But other different countries need yentin ho hwe yentin ho bibiasa. Why? Pacho bisa second question after the answering call. Okay. The bank statement for the buy for years. Now we want to throw the say. Statement I had by school. Would you have anyone to say, statement, no AC. But you bet me out of there, no sound of Ghana for, and then you know, what I'm from, what you find out 10 years ago. Now, the statement is wrong, and now I say, how did they go about this and come back and tell us 10 years ago? Now, where you think that no was wrong, but I know. Can bank statement and a student statement, you know. Well, kakra minim because I happen to work for them in these areas. Kakra minim etumi aka akyerɛ wo ne sɛ ɛwɔ mu a randomly no we pick up documents, right? Especially certificates. Na your friend, my friend said, me, let me give you this Verifications. code. Sample verifications. Na ya picking tembia every year no. Yet me picking be 50 certificate and now 50 documents. Na ya started tracing from the sources. But what I say? Enti enye sɛ Ghanafoɔ no ɛna ɔmo frɛ na ɔmo aka sɛ asɛm 10 years ago ɔgye wei ɛyɛ daabi. Home office foɔ na ɛwɔ another wei menka menyɛ adwuma home office mpakyɛw mɛ obe fama no nsi bɔne, but we have department bi a yɛtumi yɛ saa na yɛakɔgye document yi efiri home office for verification ebi te sɛ actis. Na yakɔ akɔbisa yɛafikye mu sɛ documents a we receive this year this date this the no ɔmo verify ma yɛn nti wɔn sɛ yɛfrɛ school na anaasɛ yɛfrɛ bank na and it doesn't correspond, they don't have any record nti ɛno saa na ɛba na home office atwerɛ wo sɛ krakye anaa madam nneɛma na ɔde baeɛ no ɛmfa
But apart from that, that's the only thing I know. Lawyer is any legal will be eka ho ana minimum. And then also in terms of wo application, oh yeah no, o sign it say one kasa and one massa information way, and you have given them the right to verify all the documentation, including the information you gave in your application 15 years ago, 20 years ago, 10 years ago, 1 month ago. It's when you sign it say o submit the application way there at any point in time, say Yamaya Air Cano, they can verify the documents. Into say if 10 years down the line they've decided to verify with documents now they buy and now almost say BB and what's idea and then now Oh, I I would do. go to trouble because you signed and you submitted that application. Yes, yeah, that's it. Yes. I mean, I know, many men can say, yeah, voice near so familiar. Why? Hey, I thought as well. Yeah, that's it, Papa. Yeah, that's it. Oh, yeah, I be. But last person, me with them is from me calls be a biom na lioness. Yam five you made no. Ba area yeah. Say yeah, mammy. Lawyer Annie or or my potomoka said the English version of today's one or not a they are summarizing Bibiani. Sorry. So Lawyer Annie, if you are there, you are welcome to summarize this in the English version for us. Good morning, Lady Maniati and Lawyer Eunice, and all our viewers. Happy Friday to you all. So, the topic for today was: can I register my child to be British after I have been granted indefinite leave to remain in the UK? So, today we specifically looked at Section 3, Subsection 1 of the British Nationality Act 1981, which states that if an application is made for a minor for British citizenship, the Secretary of State may, if they think it is fit, cause the child to be registered as such a citizen. So, emphasis on may. So, the Secretary of State basically has a discretionary power when it comes to this matter, which means that it is kind of left up to the caseworker to make a decision rather than it being set out by the law. So, in terms of the statutory requirements that would have to be met for such an application, we're talking here about children. So, the person that the application is made for has to be under the age of 18 at the time of the application. And if the child is over the age of 10, then the child would have to meet the suitability requirements in the sense that they have to be of good character. So the caseworker will look to see whether the child has any criminal convictions or any fines, any cautions or warnings. And then again, as I said, the Secretary of State would have to see it fit for the child to be registered as a British citizen. So if a child is being registered as a British citizen and they do not necessarily meet all the requirements, the normal requirements, the caseworker will look to see if there are compelling or compassionate circumstances that would make sense for this child still to be registered as a British citizen. So, in terms of what the caseworker would look at, they would consider a few factors, and this is on a case by case basis, as Lawyer Eunice said. So, firstly, they would look at the age of the child, the length of their residence, so how long the child has lived in the UK for, and they will look at the connections that the child has in the UK. So, for example, if the child has completed their schooling in the UK, they have lived in the UK for some time, then it is likely or possible that the caseworker will be satisfied. And then again, the caseworker will look if there is an intention for the child to live in the UK permanently. So, just to provide an example, Lawyer Eunice was saying that if a child has lived in the UK for 10 years or they lived for the first 10 years of their life in the UK, in that case,
the Secretary of State may see it fit for the child to be registered as a British citizen, and the caseworker will also look at the best interest of the child, since this is a requirement under the Borders, Citizenship and Immigration Act 2009, which basically has put a duty on the Home Office to safeguard and promote the best interest of children. And just in terms of consent, with such type of applications, when the child is when a child is involved, so someone under the age of 18, normally when it comes to consent, both parents have to sign consent forms as long as both parents are involved in the child's life. However, if only one parent is involved in the child's life, let's say the parent is a single parent or the parent has sole responsibility, in that case, only that parent would have to sign the consent form. So that is when they have sole responsibility, when that parent is the one who has complete responsibility for making all the major decisions in the child's life. And in terms of evidence, you would provide the child's birth certificates, their passport, their parents' passports, and evidence of their residence in the UK. So GP letters, school letters, any type of correspondence that is dated and has the child's name on there to prove their residence in the UK. So that is just a quick summary for today, and I hope this helps. Thank you very much. Thank you to lawyer Annie. Yɛbɛda ase yie. Tiefoɔ no ahwɛfoɔ m sɛ aha na mmerɛ bɛma yɛn ho kwan na yɛmfa dwumadie no. Mo a mofrɛ akyire nyinaa momfa nkyɛ me. Yɛde mmerɛ yɛ adwuma. Sɛ sɛ mmerɛ no koraa akɔ koraa. Nti mensa mfrɛ lawyer Eunice na nea ɔde bɛgya yɛn no ɔde gya yɛn. Nyame yɛ adom a ɔkyena community and the law ɛbɛba so ɔkyena. Make a date with us na lawyer Eunice ɛdɛn na ɔde gya yɛn na yɛsɔre akɔ. Fashion you. Me kan ada ahwɛfoɔ na etiefoɔ ase sɛ ɛnɛ de metumi ama program no ayɛ kama. Sɛnea obi kaa sɛ ɔwɔ issue nti at least yɛntumi mboa no no. Saa na yɛn nso yɛwɔ hɔ ɛma nkurɔfoɔ a wɔpɛ sɛ yɛboa mo with not just immigration but other legal issues they may have as well. Nti sɛ mohwehwɛ yɛ akyire akwan a yɛwɔ Seven Sisters, London, fourth floor of Anna House, 214 to 218 Tottenham High Road no so. Your postcode no N154NP. Sɛ mopɛ sɛ mofrɛ na mobook appointment, whether face-to-face appointment anaasɛ Zoom anaasɛ telephone appointment. Either way, wobɛtumi afrɛ 0208 493 7340 into 0208 493 7340. Mobɛtumi afrɛ na mobuki face to face appointment anaasɛ telephone appointment anaa koraa mpo sɛ Zoom appointment. At least sɛ mobuki a na yɛnya time ama wo ahwɛ wo nneɛma mu ahwɛ sɛnea yɛbɛtumi aboa wo. Nti yɛda mo nyinaa ase. Dasen dɛ yɛabɛsan so ahyia bio. Yo, lawyer Eunice yɛn nso yɛbɛda ase yie sɛ yɛto nsa frɛ wo baeɛ. Ansa na ɛbɛkɔ no, mesan bɔ etiefoɔ nkaeɛ biom. Email na aba abɛtena. Email no telephone number ɛne wo date of birth. Yɛde bɛyɛ biribia. Sisi a everything is going digital. Wey de ba omia na ɛka na asɛm. Biribia wakye koraa yɛbɛtɔ ne digital. Enti digital ne deɛ ɛkɔ so from next year no a whole lot of things happening. Bebia wo email ɛne wo telephone number nti no yɛn maame nom yɛn papa nom dodoɔ na yɛmfa email no yɛmbɔ mmɔden a ma obi nyɛ ma wo ɔyɛ ama wo a ɛma ne nyɛ ne dendenden a yɛka sɛ bɔ wo email a wonhu bɔ ɔmfa sisi a gmail adeɛ yɛfrɛ no gmail no ɛna agye baabia gmail agye baabia nti no obiara gmail.com ɛnyɛ de nti no wo din no a woa wo din no ama mansa na mbia na ɛnyɛ wo nkwa na ɛfrɛ wo ama mansa nti no ama mansafoɔ dɔɔso
Enti no wo bepe bibi a wo be hye amamansa ne nso a wo kwa na ye personal to you. Enti amamansa tebi na wo de aka amamansa bele amamansa sei amamansa den na wo de aka ho a gmail.com se na be ye soronko e de ama wa na se pe numbers embia wo telephone number na etwa to na na e de kan no. Enti se wo telephone number ewie 77 a na waka amamansa 77 at gmail.com. And our password no nso no ye ni din bibia wo bekai emfa wo a wodin ye wo mma wo adamfo bi wo baabi a wotumi wopɛ ebia bro no bi so a wopɛ party say ne anapa menhwɛ obi dia a ɔse ne email na address ɔde ma me no address ɔde ma me ɔse Kaneshie market number 2 ɔde ne password saa Kaneshie market number 2 ni password ni remfi da because onimadekudi a wakoye wɔ Kaneshie market number 2 ɔde ayɛ ne password ɛno nso so a wakama nti obi nso so ntumi haake nti moma nhyɛ saa nneɛma yi nso na yɛntumi yɛn nyinaa yɛnkɔ yɛn meda mo ase media ne manyeti wohyɛ baabia na ɔfrɛ me a megye so nyame nka yɛn nyinaa have a lovely weekend and I'll see you again next time. Stay blessed and bye bye.